Die Nachsink sich wie ein Samtner Mantel über das alte Herrenhaus am Rand des Dorfs. Die Fenster, mit Schweren, Samtritten Vorhangen verhangt, Liasen nur Sparliches Licht nach außen dringen, und der Wind, der durch die Narrenden Eichen de Gartenstrich, trug ein leises, unheimliches Whispern mit sich. Es war der Abend, in dem Luisa das erste Mal allein im Haus bleiben sollte. Ihr Eltern waren zu einer entfernten Verwandten gefahren, und ihr Bruder war mit Freunden auf einem Ausflug. Für sie war es ein ungewöhnliche Freiheit, und zugleich ein unterschwelliges Unbehagen. Luisa betrat das Wohnzimmer, in dem die Kerzen bereits auf den alten Messingglockenturm flackerten. Der Raum roch nach Wachs und einem Hauch von altem Holz, gemischt mit dem Duft von Lavendel, den ihr Mutter immer in die Gardinen gesteckt hat. Sie setzten sich auf das Samtsofa, zog die Knie die Brust und zündet nach den Kerzen. Der Tanz der Flammen spiegelt sich in den vergilbten Spiegeln den Wanden. Plötzlich schien als würde sich der Raum verandern, Schitten huchten entlang der Möbel, als hatten sie ein Eigenleben. Luisa rieb sich die Augen, überzeugt, dass es nur das flackernde Licht war, das ihr ihnen Streich spielt. Doch dann hört sie ein leises Flüstern, kaum wahrnehmbar, wie ein ferner Windhauch, der durch die Ritzen der alten Fenster drang. Es klang, als würde jemand ihren Namen sagen. Luisa. Luisa, ihr Herz schlug schneller, und sie sprang auf. Wer ist da, rief sie, doch das Haus blieb still, abgesehen vom Narren de alten Parketbedens. Sie lacht nervös, skutelt den Kopf und versucht, die Stimme als Einbildung abzutun. Sie entscheidet sich, in die Küche zu gehen, sich ein Glas Wasser zu holen. Jeder Schritt auf dem Holzboden halt durch die leeren Raum. Als sie die Tür zur Küche öffnet, skien die Kers, die sie trug, starker zu flackern, und für einen kurzen Moment glaubt sie, in Gestalt im Schatten der Tür zu erkennen. Es ist nur meine Fantasie, flüstert sie sich selbst zu, doch ihr Herz rast. Im Flur Zurich hört sie nur das Flüstern. Diesmal war es deutlicher, naher, und mehr stimmig. Es klang, als würden mehrere Stimmen gleichzeitig sprechen, ungetlich, aber voller Dringlichkeit. Luisa blieb wie angewurzelt stehen. Hört auf, bitte, ihr Stimme zittert, und Tränen stiegen ihr in die Augen. Sie fühlt eine seltsame Mischung aus Furcht und Neugier. Trotz der Angst kennt sie nicht anders, als den Stimmen zu folgen. Sie kam in die Bibliothek, einen Raum voller hoher Bücherregale, die bis zur Decke reichten. Die Kerzen hier waren alt und klein, und ihr Licht kämpft gegen die Schatten, die sich in den Ecken versteckten. Das Flüstern war jetzt so laut, dass es kaum noch zu überhören war. Die Wort formten sich langsam, Luisa, lies das Buch, ein altes, lettergebundenes Buch lag auf einem Tisch, als hat es nur darauf gewartet, geöffnet zu werden. Luisa trat naher, ihr Hand zitterten, während sie aufschlug. Die Seiten waren vergilbt, die Schrift handgeschrieben, fast verblasst. Es waren keine normalen Geschichten, Aufzeichnungen, Tagebuchnotizen, als jemand die Geschehnisse des Hauses über Generationen hinweg dokumentiert hat. Du musst verstehen, die Zeit, sie wiederholt sich, flüstert eine Stimme aus dem Schatten. Luisa zuckt zusammen, doch ihr Augen waren gebannt auf die Seite, auf der ein Eintrag geschrieben stand, der mit einem Datum begann,
Das 400 Jahren lag. Die Wort erzählten von einem Mädchen, das im Herrenhaus let und ebenfalls die Stimmen hort. Sie beschrieb die gleichen Flüche, die gleichen Schitten, die durch die Rumhusten. Und am Ende stand in krokeliger Schrift, wer das Buch liest, wird Teil des Hauses, für immer, ein kalter Schauer lief Luisa über den Rücken. Sie wollte das Buch zuklappen, doch ihr Finger gehorchten ihr nicht. Die Kerzen flackerten, und die Schitten bewegten sich nun wie lebendig Wesen durch den Raum. Ein leises Kickern und hinter ihr, und sie dreht sich abrupt niemand war aber das Flüstern war jetzt direkt neben ihr, so als stunde jemand hinter ihr und mit in ihr Ohr. Du kannst nicht gehen, nicht heute Nacht, die Stimme war wake und doch eindringlich. Luisa stolpert zurück, fiel fast, und das Buch glitt ihr aus den Händen. Es landet aufgeschlagen auf dem Boden, die Seiten wirbelten wie von unsichtbarer Hand bewegt. Auf einmal flackert das Licht so stark, dass der Raum in grelles Weiß getaucht wurde, dann wieder Dunkelheit, so tief, dass sie kaum ihr eigen Hand vor Augen sehen konnte. Mit einem Mal hort das Flüstern auf. Still. Nur ihr eigens Gucken erfüllt den Raum. Luisa sammelt ihr ganz Kraft und rant zur Tür. Doch als sie aufstoßen wollt, war sie verschlossen. Panik überkam sie. Sie hammert gegen die Tür, rief nach Hilfe, doch das Haus antwortet nur mit einem dronenden Echo ihrer eigenen Stimme. In der Dunkelheit bemerkt sie plötzlich ein schwaches Leuchten, das von einer echter Bibliothek kam. Zernd trat sie nahe. Auf einem kleinen Tisch brannten Einzelkers, deren Flammen in einem unnatürlich blauen Licht skimmerte. Vor der Kers lagen weitere Seed de Buches, die Esmolier, bis auf einen Satz, der sich Ziobiwaginski n, als würde sich schreiben, du bist auserwählt, das Flüstern wird dich führen, Luisa sank auf die Knie. Ihr Angst war groß, doch eine seltsame Faszination hielt sie fest. Das Buch, die Stimmen, das Licht, als skien sie zurufen, als hat das Haus selbst einen Plan für sie. Und waren der Wind draußen durch die Bäume hüllt und die Kerzen flackernd Schatten tanzten leisen, erkannt Luisa, dass dies nur der Anfang war. Das Herrenhaus hat sie nicht einfach geladen, es hat sie gefangen genommen. Und ihr Gendwo tief im Flüstern, zwischen den Wanden und Schatten, hort sie ein weiteres, leises Wort, das ihr hörst schneller Schoolegen lies, bleib, und erfer. Luisa bleib auf den Knien, die Finger noch immer über dem alten Buch, das nun wie lebendig skien. Dikers vor ihr flackert in einem unheimlichen Blau, und das Licht warfschatten und die Wande, die sich bewegten, als hatten sie ein Eigenleben. Sie hort wieder das Flüstern, die Esmal leser, wie ein Hauch in ihrem Ohr, falsch dem Licht, finde den Schlüssel, zernd habe sie sich. Das Licht durchs skien sie an hen, fahrt sie zu einer verborgenen echter Bibliothek, die sie beim ersten Betreten der Raums nicht bemerkt hat. Dort war ein klein, mit Staub bedeckt Truhe, deren Holz alt und rissig war. Luisa nicht daver und wischt vorsichtig den Staub weg. Das Flüstern wurde deutlicher, eindringlicher, offenmich, entdeck, ihr Finger zitterten, als sie den Deckel anhob. Darin lag ein alter Schlüssel, der in der flackernden Kerzenbeleuchtung golden skimmerte. Daneben lag ein kleiner Zettel, auf dem in krokeliger Schrift stand, nur der Mutige kann das Geheimnis sehen. Luisa spürt, wie ein kaltes Prickeln ihr Arm hinauflief. Ein Teil von ihr wollte fliehen,
ein anderer kennt nicht anders, als den Schlüssel aufzuben. Sie steckt in vorsichtig in ihr Task. Plötzlich hört sie Schritt. Nicht draußen, nicht auf dem Flur, sondern direkt über ihr, auf dem Dachboden. Schwerfällig, schleifend Schritt, die sich langsam durch das alte Haus bewegten. Luisa hielt den Atem. Ist rief sie, doch die Stimme halt nur unheimlich von den Wanden zurück. Kein Antwort. Nur das wiederkehrende Flüstern, stieg hinauf, finde die Wahrheit, mit dem Schlüssel in der Tasche und einem Kloß im Hals stieg Luisa die Narrentreppe hinauf zum Dachboden. Die Tour war alt, aus massivem Holz, mit verrosteten Scharnieren. Sie steckt den Schlüssel ins Schloss, und passt perfekt. Mit einem leisen Klicken öffnet sich die Tour, und kalter, modriger Luftzug schlug ihr entgegen. Der Dachboden war dunkel, nur durch das Schwachlicht der Kerze erhellt, die sie nachhielt. Überall lagen alte Kissen, zerbrochen Möbel und vergilbt. Doch in der Mitte des Raums stand ein großer Spiegel, der auf den ersten Blick unscheinbar wirkt. Als Luisa nachher trat, schien sich darin etwas zu bewegen, etwas, das nicht ihr eigen Spiegeln war. Ein Schatten huscht über das Glas, flackernd, unsichtlich. Luisa, komm nachher, sie, flüstert eine Stimme direkt hinter ihr. Luisa schittert, doch die Neugier war starker als die Angst. Sie trat nachher in den Spiegel. Plötzlich zog eine unsichtbare Kraft sie hinein, und sie spürt, wie ihr Herz rast. Ein gleißendes Licht sie, und als sie blinzelt, befand sie sich nicht mehr auf dem Dachboden. Sie stand in einem Raum, der dem Bibliothekzimmer ähnelt, aber seltsam verzerrt war. Die Bücherregale waren höher, die Schatten länger, und die Kerzen brannten in einem Magischen, unnäherlichen Licht. Willkommen. Luisa, die Stimme kam nun aus allen Richtungen, sanft, fast wie Musik, und doch unheimlich. Vor ihr erschien ein Mädchen, nicht alter als sie selbst, mit langem dunklen Haar und einem intensiven Blick. Ich bin Clara, sagte das Mädchen. Ich war einmal wie du, neugierig, mutig, und gefangen im Flüstern Luisa wollte fragen, wie das möglich sei, doch ihr Stimme versagte. Clara ging nachher, und Luisa bemerkt, dass die Gestalt teilweise durchsichtig war, wie ein Geist. Dieses Haus, let von den Geheimnissen, die wir suchen. Das Buch liest, die Stimmen hört, der Wort ein Teil seiner Geschichte Clara deutet auf die Bücherregale, und Luisa sah, dass in den Büchern die Namen aller stand, die Gemels in diesem Haus gellet oder das Flüstern gehört hatten. Viele Seiten waren leer, und ihr Waller Schrift, die sich wie von selbst bewegt. Du musst verstehen, fuhr Clara fort, das Haus testet dich. Es prüft Mut, Herz und Geist. Wenn du dich fürchtest, verschlingt es dich. Wenn du lernst, zu hören, enthüllt es ein Geheimnis Luisa spürt eine Mischung aus Angst und Faszination. Als war real und gleichzeitig unwirklich. Wie komm ich wieder zurück, flüstert sie. Clara lächelt schwach. Du kommst zurück, wenn du das Rätsel lost. Aber sei gewarnt, nicht alles, was du siehst, ist wahr. Manch Schatten lügen, manch Stimmen fahren in dir, in diesem Moment begann das Licht zu flackern, die Kerzen im Raum zitterten, und das Flüstern verwandelt sich in ein chaotisches Durcheinander von Stimmen. Einige sprachen freundlich,
Andier drohend, wieder andier klangen fast vers Wiefeld. Louisa spurt, wie panic sie überkam, doch sie erinnert sich an den Schlüssel in ihrer Task. Vielleicht, meldet sie, ist ein Teilderlösung, sie griff in die Task, zog den Schlüssel hervor, und auf einmal berechtigten sich die Stimmen. Das Chaos which, und ein einzelner Lichtstrahl fiel auf ein Buch auf einem Pult. Auf dem Einband stand in goldener Schrift, das Buch des Wissens. Louisa trat naher, öffnet es, und die Seitenskinen sich von selbst zudrahen, bis sie bei einem bestimmten Eintrag stehen bleiben. Dort war geschrieben, nur die Angst nimmt, kann den Pfad erkennen. Horji nahin, nicht jed Stimme ist dein Feind, nicht jed Erschitten dein Feind Louisa spurt, wie sich ihr Herz berechtigte. Schritt für Schritt begann sie, die Stimmen zu unterscheiden, die freundlich waren, die leideten, und die in die Irrfahrten. In Lies Stimme fahrt sie zu einer versteckten Treppe, die zum Dachboden zurückgefahren gehen. Du bist auf dem richtigen Weg, flüstert Clara, aber vergiss nicht, das Haus jeden deiner Schritt mit klopfendem Herzen stieg Louisa vorsichtig die Treppe hinunter. Alssie die zum Dachboden öffnet, war alles wieder normal, nur Dikers in ihrer Hand brandt weiter in blauem Licht. Doch das Flüstern hört nicht auf. Es gehen nun freundlicher, einladend, du bist mutig, du bist bereit, doch die Nacht ist noch lang, Louisa setzte sich Schopfeet auf den Boden. Sie wusste, dass dies erster Anfang war. Das Haus hat sie noch nicht losgelassen. Irgendwo tief in den Schatten, in den nahrenden Boden und flackernden Kerzen, wartet noch mehr auf sie, Geheimnis, Rätsel, Stimmen, die nur darauf warteten, dass sie mutig genug war, zu hören. Und waren der Wind draußen durch die Bäume heult, und das Flüstern leiser, aber stetig weiterging, wusste Louisa, dass sie nie wieder dieselbe sein würde. Das Herrenhaus hat sie ergriffen, und sie war bereit, sein Geheimnis zu entdecken, koste es, was es wohl. Dikers in Louisa's Hand flackert schwach, alssie sich langsam vom Dachboden zurück ins Wohnzimmer bewegt. Doch obwohl sie wieder in dem vertrauten Raum stand, fühlt sich als Anderson. Die Schatten waren langer, dunkler, und die Flammen warfen Formen an die Wände, die sie über nie bemerkt hat. Das Haus wirkt lebendig, als it me es durch die alten Dielen, und das Flüstern war nun unaufhörlich, ein leises, stetiges Murmeln, das durch die Wände drang. Sie setzte sich auf das Sofa, den Atem nachschwer von der Erfahrung auf dem Dachboden. Doch Ruhe war ihr nicht vergönnt. Aus der Eck des Immers drang ein weiteres Flüstern, diesmal klarer, deutlicher, Louisa, du musst den Raum des Vergessens finden, dort liegt die Wahrheit, Louisa wusste nicht, ob es wagte, diesem Ruf zu folgen. Doch die Neugier, die sie schon immer in sich getragen hat, war starker als die Angst. Sie griff nach dem Buch, das auf dem Boden lag, und schlug es auf. Die Seiten blätterten sich wie von selbst, bis sie bei einem Eintrag standen, der mit einem seltsamen Symbol versehen war, einem Kreis mit einem kleinen Kreuz in der Mitte. Unter dem Symbol stand ein einziger Satz, nur sich seinen Erinnerungen stellt, wird den Pfad erkennen ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Erinnerungen. Welche Erinnerungen? Sie hat das Gefühl, dass das Haus mehr wusste, als es preisgab.
und warend sie nach darüber nachdacht, begann das Flüstern, Wörter zu formen, deutlicher, fast wie ein Stimme aus der eigenen Erinnerung, wird rau dem Licht, falsch denken, offen die Tur der Erinnerung, sie stand auf und folgt dem Flüstern durch das lang, dunkel Flur des Hauses. Dikers in ihrer Hand war die einzige Lichtquelle, und das Flackern ließ die Schatten in den Wänden tanzen. Immer wieder glaubt sie, Gestalten zu erkennen, die zwischen den Möbeln huschten, kaum sichtbar, doch eingetig die manchmal hört sie leises Kickern, manchmal ein Seufzen, alsob das Haus selbst Geschichten erzählt, die es seit Jahrhunderten aufbewahrt. Plötzlich bleib sie vor einer Tür stehen, die sie vorher nie bemerkt hat. Das Holz war alt und schwarz, und seltsame Gravuren zogen sich über die Oberfläche. Das Flüstern wurde intensiver, drängender, dies ist der Raum diverges Sens, nur wer mutig ist, darf eintreten, mit zitternden Handen öffnet sie die Tür. Dahinter lag ein Raum, der ganz anders war als die restlichen Räume des Hauses. Die Wände schienen aus Licht und Nebel zu bestehen, und auf dem Boden glut ein schwaches, silbernes Muster, das sich wie ein Labyrinth ausbreitet. In der Mitte des Raums schwet ein alter Stuhl, auf dem ein einzelnes Kissen lag. Louisa spürt, dass sie sich setzen musste, auch wenn Herz gegen die Angst protestiert. Kaum hat sie Platz genommen, begannen die Wände, Bilder zu sehen, Erinnerungen, die nicht nur ihr eigenen waren, sondern auch die der Menschen, die vor ihr hier gewesen waren. Sie sah Gesichter, die ihr fremd waren, und Sinnen, die sich wie Fragment von Traumen anfühlten. Doch bald erkannte sie Moment aus ihrem eigenen Leben, Augenblick, die sie längst vergessen hat. Die Stimme des Flüsterns fährt sie durch die Erinnerungen, sagt ihr Entscheidungen, Angst, Hoffnungen. Du musst akzeptieren, als, was war, formt das, was sein Wort, flüstert die Stimme. Louisa fühlt eine tiefe Traurigkeit, als sie seinen aus ihrer Kindheit sah, Moment, die schmerzhaft und schon zugleich waren. Sie erkannt Fehler, die sie gemacht hat, Dinge, die sie bereut, und Augenblick, in denen sie mutig gewesen war, ohne es zu merken. Plötzlich verdunkelt sich der Raum, und die Schatten auf den Wänden werden dichter, drohender. Eine neue Stimme mischt sich in das Flüstern ein, harder, eindringlicher, du darfst nicht verwellen, der Raum verschlingt die Adjournten, Louisa spürt Panik aufsteigen. Doch sie erinnert sich an Claras Wort, nur wer seine Angst nimmt, kann den Pfad erkennen mit zitternder Stimme begann sie, die Erinnerungen bewusst zu akzeptieren, sich den Angsten zu stellen, anstatt vor ihnen zu fliehen. Langsam verandert sich der Raum. Die dunklen Schatten wichen, die flackernden Bilder auf den Wänden werden klarer, und in einzelnkers erscheinen vor ihr auf dem Boden, die blaues Licht ausstrahlt, wie Dikers auf dem Dachboden. Vor Dikers lag ein kleiner Schlüssel, anders als der erste, den sie gefunden hat. Die Esmal war silbern und schimmerte fast lebendig. Das Flüstern sagte nun beruhigend, dieser Schlüssel öffnet das Herz des Hauses, aber nur, wenn du bereit bist, die eigen Wahrheit zu erkennen, Louisa nahm den Schlüssel vorsichtig auf, spürt die Kälte des Metalls in ihrer Hand und gleichzeitig ein eigenartiges Gefühl von Sicherheit. Sie wusste, dass sie noch nicht alles verstanden hat, aber sie fühlt sich starker, entschlossener. Das Haus hat sie geprüft, und sie hat bestanden.
Gerät als Sie den Schlüssel in der Hand hielt, hort Sie hinter sich das Leise Klopfen von Schritten. Sie dreht sich doch niemand war zu sehen. Stattdessen hort Sie klares Stimme, die Schatten prüfen, die Kerzen leiten, bald wirst du den Raum finden, der alle Türen verbindet, die Wörtlichsten Luisa innehalten. Alle Türen verbinden, was bedeutet das, flüstert Sie. Das Flüstern antwortet nicht direkt, sondern fährt Sie wieder durch den Raum, zu einer Wand, die über leer Joasen war. Dort erscheint ein Muster aus Licht, das Auswehen tur, die aus purer Energie bestand. Das Muster pulsiert im Rhythmus ihres Herzschlags. Luisa wasn't instinktiv, das dies der Schritt war. Mit dem silbernen Schlüssel in der Hand hört Sie sich der Lichter. Ich bin bereit, flüstert Sie zu sich selbst. Das Flüstern wurde nun sanft, fast liebevoll, mutig, du gehst den richtigen Weg, als Sie den Schlüssel in das pulsierend Schloss fährt, öffnet sich die Tür langsam. Ein blendendes Licht strömt heraus, und für einen Moment fühlt Luisa sich schwerelos, als würde Sie schweben. Dann trat Sie hindurch, und fand sich in einem weiteren Raum wieder, der noch seltsamer war als alle bisherigen. Hier schienen die Schatten lebendig zu sein, Sie bewegten sich nicht nur in den Wänden, sondern schwebten frei durch den Raum. Und irgendwo tief im Flüstern, zwischen den tanzenden Schatten und den pulsierenden Kerzen, hört Luisa erneut klares Stimme, dies ist erst der Anfang, das Haus hat noch viel Geheimnis, und du wirst Sie alle finden müssen. Der neue Raum war anders als, was Luisa bisher erlebt hat. Die Schatten schwebten frei, formten seltsame, unruhige Muster in der Luft, und die Kerzen flackerten in einem sanften Blau, das den Raum in gespenstisches Licht tauscht. Die Wände waren mit unzähligen Türen versehen, jet Unterschied sich in Gras, Farbe und Material. Einige sahen alt und aus Holz geschnitzt aus, anders kammerten Metallis oder schienen aus purem Licht zu bestehen. Das Flüstern war jetzt überall, leise, aber deutlich, while die Richtigkeit jet verreit weiter, doch nicht jet ist sicher, Luisa spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie wasseint, das Sie sich entscheiden müsseint. In falsche Walkend Sie zurückwerfen, oder schlimmer, in die Tiefen des Hauses fahren, aus denen es kein Entkommen gab. Sie trat vorsichtig vor in aus schwarzem Holz, das mit seltsamen Symbolen versiert war. Das Flüstern fährt Sie, aber auch die Schatten bewegten sich in die Richtung der Tür, fast wie unsichtbar Führer. Luisa legt die Hand auf die Klinke und zerrt. Sie fühlt ihn warm, die von der Tür ausging, in Einladung, die zugleich drohend wirkt. Du bist mutig, aber prüf auch dein Herz, flüstert ihn Stimme, die so sanft war, dass Luisa einen Moment innehalten musseint. Sie erinnert sich an die Lektionen des diverges Sens, mut alien genugnicht. Sie musseint sich selbst vertrauen, ihren Instinkten folgen. Mit einem tiefen Atemzug öffnet Sie die Tür. Dahinter lag ein langer, schmaler Korridor, dessen Wände aus glattem, schwarzem Stein bestanden. Der Boden war mit feinem Nebel bedeckt, der jeden Schritt dampft. Das Licht des flackert kaum, und die Schatten schienen sich in den Wänden entlang zu schleichen. Luisa spürt, dass Sie beobachtet wurde. Plötzlich hört Sie das Vertrautkickern, die mal klar und deutlich, direkt hinter ihr. Sie wirbelt herum, doch niemand war zu sehen.
Das Kickern wiederholt sich, als käme es aus allen Richtungen. Luisa spurt, wie Panik in ihr Aufstieg, doch sie zwang sich weiter zu gehen. Das Flüstern berechtigte sich, formt Wort, die sie leiteten, geh weiter, hör auf dein Herz, wird Raudenschitten, die freundlich sind, sie ging weiter, und der Korridorski en sich zu verlangern, alsober kein End hat. Und den Wanden erscheinen plötzlich Symbole, die wie Zeichen aus einer alten Sprache wirkten. Einige der Symbole looketen auf, als Luisa Vorbaging, and ihr Verblasten. Sie spurt, dass das Haus sie prüft, jed bewegen, jeder Schritt wurde registriert. Dann, mitten im Korridor, hort sie ein Geräusch, das sie erstarren ließ, das leise Weinen eines Kinds. Es klang hilflos und traurig, und sofort bratet sich mit Gefühl in ihr Auswerbist du, flüstert Luisa, doch die Antwort kam nicht. Nur das Weinen, das sie tiefer in den Korridor zu gehen. Sie folgt dem Klang vorsichtig, und bald öffnet sich der Korridor in einen runden Raum. In der Mitte Raum stand ein kleiner Stuhl, auf dem ein Unterschied eines Kindes saß. Es hat kein Gesicht, nur ein sanftes Licht, das die Konturen eines kleinen Körpers formt. Luisa knit sich nieder und sprach leise, ich werde dir helfen, du musst keine Angst haben, das kein Skien auf sie zu reagieren. Das Licht flackert, und das Weinen verstumt allmählich. Ein sanft Stimme erklang nun, kaum mehr als ein Flüstern, danke, du bist mutig, das Haus prüft nicht nur die Angst, sondern auch das Herz, Luisa spurt, wie ihr eigenen Unsicherheiten langsam schwunden. Das Haus wollt nicht nur testen, sondern auch lehren. Die Schatten bewegten sich nun nicht mehr drohend, sondern schienen sie zu fahren. Sie zeigt auf in der Türen am Rand des Raums, die bisher unscheinbar wirkt, und das Flüstern bestätigt, dies ist die zum Herz des Hauses, der nächste Schritt, mit zitternden Händen öffnet sie die Tür. Dahinter lag ein Raum, der anders war als bisher Henne. Die Wände waren aus Licht, das sanft pulsiert, und in der Mitte stand ein großer Kristall, der in allen Farben schimmerte. Luisa fühlt, wie in Energie von ihm ausging, warm und berechtigend. Die Kerze in ihrer Hand schien jetzt fast überflüssig, doch das blaue Licht begleitet sie weiter. Das Flüstern formt sich zu einer Stimme, die klar und deutlich sprach, der Kristall siegt das Herz des Hauses. In Bereit, kennt die Wahrheit. Aber Versicht, nicht alles, was du siehst, ist real, und nicht alle Schatten sind Freund. Luisa trat nahe, legt ihr Hand auf den Kristall und spürt sofort eine Welle von Erinnerungen, Eindrücken und Emotionen, die durch sie hindurchströmten. Sie sahen von Menschen, die einst in dem Haus gelebt hatten, ihr Freude, ihr Angst, ihr Geheimnis. Sie sah ihr eigenen Moment im Haus, die Flüstern, die Profunden, die Kerzen. Als verband sich zu einem großen Ganzen, und Luisa erkannt, dass das Haus nicht böse war, es wollte verstanden werden. Doch plötzlich verandert sich das Licht des Kristalls. Dunkelschatten wuchsen aus den Ecken des Raums, formten sich zu bedrohlichen Gestalten, die Luisa umzingelten. Das Flüstern wurde chaotisch, drohend, nur die Dunkelheit akzeptiert, word weiterkommen, Luisa spürt Panik, doch sie erinnert sich an die Lektionen der vergangenen Mut, Herz und Vertrauen in sich selbst. Sie at mit tief durch, schloss die Augen und konzentriert sich.
Stad voor den Chitan Flyhen, stelt sie sich innen. Sie acceptiert ihr Angst, kant die Bedrahung, aber lia sich nicht von ihr beherrschen. Langsam begannen die Chitan weichen, listen sich auf in flackerns Licht, das sich harmonisch mit dem Kristall verband. Das Flüstern berechtigte sich wieder, und in Stimme sprach sanft, du hast die Prüfung bestanden, Luisa, das erste Haus ist erkennt dich, Schopfit, aber lichtert sank Luisa auf deine. Sie wasseint, dass dies nur ein weiterer Schritt war, dass das Haus noch viel Geheimnis bereithielt. Doch sie fühlt sich starker, mutiger und bereit, weiter zu gehen. Dikers in ihrer Hand flackert erneut, und das blaue Licht in ihr den Weg zum nächsten Raum zu weisen. Draußen heult der Wind, die Schatten des Hauses tanzten weiter, und das Flüstern halt durch die Wände. Doch für Luisa war es jetzt ein vertrauter Begleiter, ein Zeichen, dass sie auf dem richtigen Weg war. Und tief in ihrem Inneren wasseint sie, das Abenteuer hat gerade erst beginnen. Das Haus hat noch viel Türen, viel Prüfungen, und viel Flüstern, die darauf warteten, von ihr ins Schlüssel zu werden. Luisa at mit tief durch, alssie den Kristallraum hinter sich lies. Das blaue Licht der Kurs, die sie weiteren in der Hand hielt, skien nun starker zu lucketen und wise ihr den Weg durch ihnen langen, sich windenden Korridor. Jeder Schritt halt lies von den alten Wanden weiter, die im Schein der Kerzen skimmerten. Das Flüstern begleitet sie, nun sanfter, fast beruhigend, doch sie wasseint, dass das Haus jederzeit erneut seine Prüfungen senden könnt. Sie spürt ein seltsames Kribbeln in den Fingerspitzen, als sie in Turm and de Corridors erreicht. Dies war anders, aus dunklem Metall, schwer und verschlossen. Auf der Oberfläche waren Symbole eingeritzt, die ses über noch nie gesehen hat. Luisa fühlt, wie das erste Hauses hinter dieser Pocket, als wasseint es, das etwas entscheidensfolgen würde. Dies ist die Prüfung der Wahrheit, flüstert in Stimme hinter ihr. Sie dreht sich so aber nur die Schatten, die sich sanft bewegten und sie zu beobachten schienen. Mit zitternden Handen legt sie Dikers auf einen kleinen Sockel neben der Tür. Das Licht begann die Symbole zu belucketen, und plötzlich formten sich Wort, nur die Dunkelheit nimmt, erkennt das Licht Luisa spürt, wie ihr Angst sich mit einer seltsamen Entschlossenheit mischt. Sie legt die Hand auf die Tür, und sie öffnet sich mit einem tiefen Narren. Dahinter lag ein Raum, größer als jeder, den sie übergesehen hat. Die Wände waren schwarz wie Ebenholz, und von der Decke Ketten, die schattenhaft gestalten in der Luft balancierten. Das Flüstern war jetzt chaotisch, bedrohlich, Stimmen, die sie zu überwahren schienen, die falsche Richtungen vorgaben und Zweifel säten. Sie betrat den Raum vorsichtig. Plötzlich schloss sich die Tür hinter ihr, und Dikers in ihrer Hand flackert unruhig. Die Schatten an den Wänden begannen, sich zu bewegen, nicht nur flackernd, sondern als hatten sie eigen Körper. Sie formten Dunkelhand, die nach Luisa griffen, und Geisterhaftgesichter, die ihr Unsicherheiten spiegelten. Du bist alien, du bist verloren, flüsterten die Schatten, während sie sich bewegten, als wollten sie einschließen. Luisa spürt die Panikstiegen, doch sie erinnert sich an die Wort von Clara, nur die Dunkelheit akzeptiert, Word weiterkommen mit zitternder Stimme sprach sie zu den Schatten, ich fürchte mich,
Aber ich lasse mich nicht besiegen. Ich erkenne, und ich akzeptiere ihr Praisens die Wort halten durch den Raum, und für einen Moment gehen als still sie werden. Die Schatten hielten in, als werden sie ihr Entschlossenheit prüfen. Dann begann der Raum sich zu verandern. Die Ketten der Decklisten sich, formten eine spiralförmige Treppe, die in die Dunkelheit hinaufführt. Eine Stimme, wake und einleitend, sprach nun klar, du bist bereit, Luisa, stich hinauf, finde, was verborgen ist, Luisa zagert Kurs, doch dann trat sie auf die Treppe. Jeder Schritt folgt sich wie ein Schritt in eine andere Welt. Die Schatten bewegten sich nun nicht mehr bedrohlich, sondern begleiteten sie wie unsichtbar Wächter. Oben eingekommen, öffnet sich ein Tor, die in einen Raum aus reinem Licht führt. Dort stand Clara. Doch die Esmal war sie realier, greifbarer, nicht nur ein Geist im Flüstern. Du hast es weit gebracht, Luisa, sagt die sie mit einem warmen Lächeln. Aber die große Prüfung kommt noch. Das Haus siegt dir, was verborgen ist, nicht nur die Geheimnis der Vergangenheit, sondern auch die deiner eigenen Seele Luisa trat naher, und die Kurs in ihrer Hand flackert, als wohl sie das Licht der Wahrheit verstärken. Was muss ich tun, fragte sie leise. Clara deutet auf einen großen Spiegel in der Mitte des Raums. Dies ist der Spiegel der Seelen. Hineinsieht, erkennt als, starken, schwachen, angstsaint, sensucht. Aber sei vorsichtig, lugt oder sich selbst betrügt, verliert sich für immer Luisa spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie trat langsam auf den Spiegel zu. Die Oberfläche war nicht nur glatt, sondern schien wie Wasser zu fließen. Als sie hineinse, erkannt sie zunächst ihr eigens Gesicht, doch noch und noch verwandelt es sich, zeigt seinen aus ihrem Leben, die sie verdrängt hat. Moment, in denen sie sich verletzt oder betrogen gefühlt hat, aber auch den Blick voller Freude und Mut. Doch dann erscheinen weitere Bilder, Erinnerungen an das Haus, an das Flüstern, die Schatten, die Kerzen. Sie sah sich selbst, wie sie gezweifelt, Angst verspürt und doch weitergemacht hat. Und sie erkannt etwas, das Haus spiegelt nicht nur ihre Vergangenheit, sondern auch ihre Entscheidungen weiter. Jedwal, Jed Handlung hat ihnen Pfad geschaffen, der sie hierher geführt hat. Plötzlich ändert sich das Bild. Dunkel Gestalten tauchten auf, die Verzerrten von Angsten, Zweifeln, Unsicherheiten. Sie griffen nach Luisa, zagen sie in die Tiefe. Panik überkam sie, doch sie erinnert sich in die Lektionen der letzten Raum, Mut, Herz und Vertrauen in sich selbst. Sie mit tief ein, schloss die Augen und sprach, ich erkenne, ich akzeptiere, aber ihr kontrolliert mich nicht die Schatten hielten in, dann begannen sie, sich aufzulösen. Das Flüstern wurde wieder sanft, fast freundlich. Der Spiegel glattet sich, und Luisa erkannt ihr eigens Gesicht, stark und entschlossen. Sie hat die Prüfung bestanden. Clara trat naher. Das war die Prüfung deiner Seele. Du hast gelernt, Angst zu akzeptieren, Zweifel zu erkennen und dich selbst zu vertrauen. Das Haus prüft nicht nur Mut, sondern auch Herz und Wettigkeit. Du bist bereit für den nächsten Schritt Luisa spürt ihn tief erleichtern, doch auch ihn Neugier. Was kommt als nächstes, fragte sie. Clara lächelt geheimnisvoll. Bald wirst du den Raum der Entscheidungen betreten.
Dort must du wedge wallen, die dein Schicksal bestimmen. Aber vergiss nicht, jed wal hat Konsequenzen, für dich und für das Haus mit einem tiefen Atem zugleich Luisa den Spiegel hinter sich. Sie fühlt sich verandert, starker, mutiger, bewusster. Dikers in ihrer Hand flackert erneut, die Esmal ruhig, als wollt sie ihr den Weg weisen. Das Flüstern fährt sie weiter durch das alte Haus, durch Korridor, die sich zu verandern schienen, immer auf der Suche nach dem nächsten Geheimnis. Und waren der Wind draußen durch die Baume hüllt und das Haus lies naht, wo St. Luisa, das sie nun nicht mehr die unsichere Jungfrau war, die sie am Anfang der Nacht Joassen war. Das Haus hat ihr Prüfungen auferlegt, sie in ihr Grenzen gebracht, doch sie war bereit, weiter zu gehen. Das Flüstern im Kerzenschein war nicht länger nur in Warnung. Es war ein Ruf, eine Einladung, ein Hinweis auf die Geheimnis, die noch auf sie warteten. Luisa folgt dem Licht, dem Flüstern und den Schatten, wissend, dass die große Herausforderung noch vor ihr lag. Luisa stand vor Clara, vor dem letzten, als verbindenden Raum des Hauses. Ihr Herz klopft, und das Licht der Kerzen sie wie ein warm Deck. Als, was sie erlebt hat, die Schatten, die Prüfungen, die Kerzen, die flüsternden Stimmen, hat sie zu diesem Moment gefeiert. Nun lag die Entscheidung in ihren Händen, das Haus zu verlassen und in die normale Welt zurückzukehren oder sein Geheimnis zu bewahren und ein Teil dieses mysteriösen Orts zu werden. Clara sprach leise, aber eindringlich, du hast dich selbst erkannt, Luisa. Mut, Weichheit, Herz, all das hast du bewiesen. Aber das Haus prüft nicht nur. Es bietet ein Wall. Bist du bereit, die Verantwortung für sein Geheimnis zu übernehmen, Luisa at mit tief ein. Sie dachten als, was sie gesehen und gelernt hat, die Prüfungen des Kristalls, die Stimmen der Schatten, das Buch des Wissens, das die Geschichten unserer Menschen bewahrt. Sie erinnert sich an die Moment, in denen sie gezweifelt, Angst verspürt, aber dennoch weitergemacht hat. Ein Gefühl von stark und Entschlossenheit breitet sich in ihr aus. Ich weiß nicht, ob ich das kann, flüstert sie. Doch Clara lächelt sanft. Es ist kein Pflicht. Nur wer bereit ist, Walt. Wer jet, kehrt zurück. Wer bleibt, wird Teil des Hauses, seiner Geschichte, seines Wissens, seiner Zukunft vor Luisa erscheinen letztendlich strahlend, aus reinem Licht. Das Flüstern war leise, freundlich, hier liegt dein Weg. While mit dem Herzen Luisa streckt die Hand aus ihr Herzpocket, und sie spürt die Wärme der Kerze, die ihr wie ein Führer zur Seite stand sie dachten die Menschen, die vielleicht jemals das Haus betreten werden. Und die Geschichten, die noch entdeckt werden wollten. Und die Prüfungen, die das Haus für ihr bereithielt. Und sie dachten sich selbst, und die Angst, die sie überwunden, und den Mut, den sie gefunden hat. Ich bleib, sagte Luisa schließlich, ihr Stimme fest, aber ruhig. Sofort fühlt ein goldenes Licht den Raum. Die Kerzen flackerten auf, als wollten sie applaudieren, die Schatten formten freundlich Gestalten, die Wall bestätigten. Clara trat nahe und legte ihr Hand auf Luisas Schulter. Du bist nun Hüterin des Hauses, Luisa. Die Geheimnis werden dir offenbart, und du wirst lernen, sie zu bewahren plötzlich begann sich der Raum zu verandern.
Die Touren und Korridor, die Sie über Durchtritten hat, Verbanden sich zu einem einzigen, harmonischen Muster. Jed Prüfung, Jed Begegnung, Jed Entscheidung wurde Teil eines großen Ganzen. Luisa spurt, wie das Haus selbst Sie akzeptiert, Sie als ihn von ihm bestimmten Hüterin. Sie traten den Alter, auf dem das Buch de Wissens lag. Die Seiten bewegten sich von selbst und öffneten sich in einer Stelle, die über unsichtbar Joasen war. Darin waren Geschichten, die Sie kant und solch, die Sie noch nicht erlebt hat. Plötzlich verstand Sie, dass ihr Roll nicht nur darin bestand, die Geheimnis zu bewahren, sondern auch die Geschichten anderer zu bewahren und zu erfahren. Das Flüstern war nun sanft, fast wie ein Wiegenlied, du hast gelernt, du hast akzeptiert, du hast gewollt. Nun bist du Teil des Hauses. Die Flammen, die Schatten, die Prüfungen, als gehört zu dir, und du gehörst zum Haus Luisa spürt ihn tiefruhe in sich. Alle Angst, alle Unsicherheit war verschwunden. Sie verstand nun, dass das Haus kein Ort des Schreckens war, sondern ein Ort des Lernens, des Wachstums und des Schutzes der Erinnerungen. Jedkers, Jeds Flüstern, Jederschatten war ein Teil dieser Lektion. Dan erschien neue Vision vor ihr, ein Blick in die Zukunft des Hauses. Sie sah Menschen, die das Haus betreten werden, ihr eigenen Prüfungen, ihr eigenen Angst. Sie sah, wie das Haus Sie leidet, Sie prüft und innen have, starker zu werden. Luisa erkannt, dass Sie nun die Verantwortung trug, diesen Pfad zu begleiten. Clara sprach noch einmal, du bist nicht allein. Das Haus hat dich geprüft, dich gelehrt, dich gefeiert. Doch du wirst nicht nur Hüterin sein, sondern auch Führerin, Lehrerin und Beschützerin Luisa lächelt. Sie folgt, wie sich ein neuer Teil ihr selbst öffnet, stark, wise, entschlossen. Sie spürt, dass Sie die Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Hauses war. Als, was Sie erlebt hat, war Teil eines großen Ganzen. Langsam setzend Sie sich auf den Boden des Raums, Dikers in der Hand. Das Licht pulsiert sanft, und das Flüstern Sie wie ein sanfter Wind. Sie schloss die Augen und spürt die Präsenz aller, die vor ihr gekommen waren, und die Weilen, die noch folgen werden. Das Haus war lebendig, doch jetzt war Sie ein Teil davon, stark genug, sein Geheimnis zu bewahren und seinen Mut weiterzugeben. Die Nacht draußen verging, doch im Haus war die Zeit anders. Luisa spürt, dass Sie hier bleiben würde, dass das Flüstern Sie nie verlassen würde, und dass jeder neue Tag neue Geheimnis bringen würde. Sie war bereit, Hüterin des Hauses zu sein, mutig, wise und valorhörs. Und so endet die Reise nicht, sondern begann von neuem. Luisa war nun das Herz des Hauses, Teil des Flüsterns im Kerzenschein, bereit, die Geschichten zu bewahren, Prüfungen zu leiten und die Geheimnis weiterzugeben. Dikers flackert ein letztes Mal, das Licht erfüllt den Raum vollständig, und das Flüstern sprach leise, freundlich, immerwährend, Mut, Herz, Weisheit, das Haus let durch dich, und du wirst niemals allein sein.